But today, I am going to talk about the table. You know, the basic understanding of the table. What is table? And most of you know the data in an RDMS. You know the RDMS, I mean Relational Database Management System is stored in database object, right? And that object is basically a table. So in case of the RDMS, table is considered as object, you know. So this table is basically, I mean, a collection of related data, right? Enter, and it consists of numerous columns and rows. You know the table means number of rows and columns. So I mean, once we are talking about the table, basically it is a in a RDMS context, it is a object. Obviously, there is a relation between one table to another table, but here it is called relational database management system because in this course we are talking about the relational database management system. There is a non-relational database management system like a your NoSQL, right? So, but here we are talking about the relational database management system. So, in relational database management system, every table is an object. That's what I am talking. So now the next thing is what is a field. You know every table is broken up into smaller entities called field. Here field means if I show you example, then you can understand very clearly what is that field. Okay, dear. If you look at this diagram, let's say this is one field, this is another field, even this is one field, this is another field. But each value is stored in a field. So this is field, this is field, this is field, this is field. Yeah. Here, basically, a table is nothing but number of rows and column in real life point of view, right? Say, uh, this is field, okay. So, yeah, uh, that means every table is broken up into smaller entities called field. A field is a column in a table, right? This is a column in a table. So now the question is what is record or row? Because you know, but you have to know some formal name and you must know the some formal name. You might have heard this. What is record or row? Because previously uh, it has been told to you because you know. So let's say in a table, each row is a record. So record is also called as a row in a data individual entry that exists in a table. For example, if you look at this table here, if I say this, this is one row, right? So this is a record, and this is second row. This is another record, record or row. Is that clear? So Yes, you, sir. you might you might be asked in your in Viva. So can you explain the record? Because you are familiar with the row, so sometimes you will be uh, confused that what is record. Record. I know the row because actually the row it is also record. The another name is record, and you will be asked some similar question at the interview. The second thing is that what is column, and you know the column. This is known to you already. The column is a vertical entity in a table that contains all information associated with the specific field in a table. Yeah, like this is a column. So if you look, so up here what you can see, the each, this is a column. This is another column. So how many columns we have? One, two, three, four, five. We have a five column in this table. And how many rows? We have a one, two, three, four, five, six, seven. We have a seven row. That means seven record. Even in your interview, right? In your interview, maybe I will ask you. So can you explain the record? So don't be puzzled. Okay. Record. Okay. And what is null value? Later I will talk about the null value. But before, you have to understand what is a constant. Constant is one of the really important fact. It is simply a restriction. মানে I mean constant হলো যে আমাদের যে ফিল্ড গুলো আছে আমাদের যে ফিল্ড গুলো আছে ওই ফিল্ডে আমরা একটা রেস্ট্রিকশন দিয়ে দিব এটাই হলো কনস্ট্যান্ট সো ডিয়ার ফর এক্সাম্পল আমরা যখন এন্ট্রি দিই লেটস একটা টেবিল আছে এই টেবিলে লেটস তোমার আছে
আইডি, নেম এন্ড এজ। আমি যখন এন্ট্রি দিব এই টেবিলে, আমি কি করলাম, লিখলাম আইডি 1, নেম আমি লিখলাম রাকিব, এজ আমি লিখি নেই, ব্ল্যাঙ্ক, কিছু লিখি নেই। আইডি 2, নেম ফারিয়া, এজ আমি লিখেছি 13। If you look up here, what you can see, in this field there is no value. Yeah, no value. And in this field is this. But my question is that there, আমি যদি একটা কিন্ডার গার্ডেনের জন্য একটা ডাটাবেস করি, আমি বলে দিলাম ইন কিন্ডার গার্ডেন স্কুল, এই যে তোমরা যে ইয়ারডি ড্র করবা, again I'm telling you dear, this is very much practical point of view. You have to think everything, মানে আমাদের বিজনেসের সাথে অ্যালাইন করে ডাটাবেস কোর্সটা পড়তে হয়। It's totally complete the business point of view. এখন একটা কিন্ডারগার্টেন স্কুলের জন্য তুমি একটা সফটওয়্যার ডেভেলপ করবে, এখন ওই স্কুল তারা বলে দিল যে আমরা কখনোই এই যাদের 6 বছরের বেশি তাকে আমরা নিব না। তাহলে যখন এন্ট্রি দিবে, তখন এই যখনই তোমার 7 এন্ট্রি দিবে সে নিবে না, 8 এন্ট্রি দিবে নিবে না, মানে কি 6 এর বেশি এন্ট্রি যাই দিবে সে নিবে না। তো এটা আসলে আমার বিজনেস অর্গানাইজেশন থেকে আসবে, রাইট? তাহলে আমি নিজের ইচ্ছা মতো তো 6 দিতে পারি না অ্যাজ এ প্রোগ্রামার অর whatever database designer. Programmer just follow the given command. Again, I'm telling you, he or she has no right to fix the value. Either it is 6 or it is 10. He or she has no right. So it must be given by school management. Those who actually order for the software, right? Okay, dear. I think things is clear. So the concept of the constant is that clear? মানে কনস্ট্যান্টের কনসেপ্টটা এখন ক্লিয়ার হয়েছে কিনা, যে এখন যখন ইনপুট দিবে তখন সে এটা ছাড়া নিবে না। ফাইন, এখানে আসো, স্কুল যখন এন্ট্রি দিবে, ধরো স্কুলে বাচ্চাদেরকে যখন ভর্তি করা হয়, একটা মোস্ট কমন প্যারামিটার থাকে, বিশেষ করে তোমার প্লে বা নার্সারিতে বা 1-এ, যে এজ দিতেই হবে। তুমি হয়তো অন্য কিছু ফোন নাম্বার না দিলেও খুব একটা অসুবিধা নাই, কিন্তু তোমার এজ, এখন তুমি একটা অনেক সময় তোমরা অনলাইনে বিভিন্ন ফর্ম ফিল আপ করো, দেখো সব ফিল্ড কি তোমরা ফিল আপ করো? যেগুলো তুমি রিকোয়ার্ড, ওই যে স্টার দেওয়া থাকে, মানে ফর্ম নিতে চায় না, তার মানে হচ্ছে সেখানে সে ভিতরে কি লিখেছে, এখন তোমরা সিএসসি স্টুডেন্ট ইউ মাস্ট নো ইট, বিকজ আই মিন যারা নন সিএসসি তারা এগুলো করলো, তাদের জানার দরকার নেই। বাট তোমরা একবার ভেবেছো যে আসলে পিছনে কি ঘটনা ঘটেছে? পিছনে যে ঘটনাটা ঘটেছে, আই উইল শো ইউ রাইট নাও, দ্যাট ইজ কল নট নাল। মানে বলেছে যে এই ফিল্ড ব্ল্যাঙ্ক সাবমিট করা যাবে না, এটা নট নাল করা যাবে না, এটাকে আমরা কনস্ট্যান্ট বলছি। তাহলে আমার মনে হয় কনস্ট্যান্টের কনসেপ্টটা ভেরি মাচ ক্লিয়ার টু অল অফ ইউ। But because we don't need to understand the theory, I think from this example, and this example helps you to understand the constant. So আমরা এখন আমাদের কাছে এই যে there are few constant, there are many constant, but here, so down here what you can see the most common constant. So if you look at this, if you look here, what you can see, not null. The column cannot have a null value, right? You understand? The column value to null হওয়া যাবে না। I mean, you have to put the value when the record is inserted into a database or into a table. So যখন আমরা টেবিলের রেকর্ডটা ইনসার্ট করব, আমাদেরকে সেখানে ভ্যালু দিতেই হবে। এখন তুমি বলতে পারো যে স্যার একটা ফর্মে তো আমি দেখি সবগুলোতে ভ্যালু না দিলে হয়, তাহলে তুমি যেখানে যেখানে নট নাল লিখে দিবা, ওই ফিল্ডগুলোতে ইউজার যখন রেজিস্ট্রেশন করবে, he or she must put the value. ইউনিক হলো যে তুমি যদি মনে করো যে আমি কোনো ফিল্ডে ভ্যালু ইউনিক রাখতে চাই, ইফ আই গিভ ইউ এক্সাম্পল, ইউনিক হয় কলাম লেভেলে ইউনিক হয়। লেটস সে ডিয়ার এখানে থাকে আইডি গুলো, এখানে আইডি গুলো কি ইউনিক না? কোনো আইডি কি কোনো আইডির সাথে মিলে? তাহলে এটা হচ্ছে ক্লিয়ার কিনা? তো একটা টেবিল অনেক ইউনিক হতে পারে, যদি ফোন নাম্বার, দেখো ফোন নাম্বার কি ইউনিক হবে কিনা বলো? জি স্যার, ফোন নাম্বার ইউনিক স্যার। এখন কেউ যদি ভুলে, মনে করো তোমার ফোন নাম্বার হলো 01783, বাট আমিও দিলাম 01783, এটা কি হতে পারে আসলে? কখনো হতে পারে না স্যার, হবে না স্যার। বাট আমি মিস্টেকলি দিয়েছি, যদি আমি ভুলে দিই তাহলে আমাকে বলে দিবে নো ইউ পুট অ্যানাদার ভ্যালু, রাইট? তাহলে একজন ডিবিএ এই যে অনেক মানে কোয়েরি দিয়ে ডেটাবেজের ম্যাক্সিমাম কাজ করে ফেলা যায়। আমি তোমাদেরকে একটা অ্যাপসের কথা পরে বলবো, ডিম অ্যাপস, সেটা দিয়ে তুমি যে কোনো ইআরপি, যে কোনো সফটওয়্যার শুধু কোয়েরি লিখতে পারলে তুমি অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপ করতে পারবা।
সফটওয়্যার ডেভেলপ করতে পারবো। আর সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের one of the major part, write them the SQL query. If you are not Sir, good in SQL, tell me. স্যার এখন তো মডেলের মাধ্যমে অনেক সুবিধা দিতেছে, কুয়েরিও Right. লেখা লাগে না। রাইট, না মডেলের পিছনে তো আবার SQL query লেখা আছে, বুঝলেন? জি স্যার, ওইটা ব্যাকএন্ডে লেখা আছে। ব্যাকএন্ডে লেখা আছে। তো যাই হোক, আমি বলছি যে রিপোর্টিং SQL query, ডেটা সায়েন্সের এখন একটা পার্ট আছে যে ডেটা সায়েন্স তোমার, এখন ডেটা সায়েন্স তো বিগ এরিয়া। তুমি ধরো একটা এরিয়াতে কাজ করলা যে আমি ডেটা অ্যানালাইসিস করবো ইউজিং SQL। হ্যাঁ, ডেটা অ্যানালাইসিস ইউজিং SQL প্রচুর কোম্পানিতে এই রিপোর্টিং এর লোক নেয়, কারণ যে কোনো অর্গানাইজেশনে ডেইলি রিপোর্ট দেখতে হয়, রিপোর্ট লিখতে হয়। সো ডিয়ার, ইফ ইউ আর ভেরি গুড ইন SQL, তোমার জবের খুব একটা প্রবলেম হবে না। আর তুমি যে ফিল্ডে জবে অ্যাপ্লাই করো না কেন, SQL ইন্টারভিউ তোমার আসবে। তুমি বলো যে স্যার আমি ওয়েবে কাজ করবো, ইউ মাস্ট নো দ্য SQL। তুমি বলো স্যার আমি অ্যাপস ডেভেলপমেন্টের কাজ করবো, ইউ মাস্ট নো দ্য SQL। শুধুমাত্র যদি তুমি বলো আমি ডিজাইনে কাজ করবো, ইউ ডোন্ট নিড SQL। মানে ডিজাইন মানে ফ্রন্ট এন্ডে, তাহলে SQL লাগবে না। ওকে ডিয়ার। So what is the primary key? You know the primary key? A combination of not null. The primary key must be not null. মানে primary key not null তবে একটা টেবিলে একটাই ফিল্ডে প্রাইমারি কি হবে। How many fields are here? You can ID, name, age, many fields, right? So in any of the column, sorry, field না, sorry, it's a column. So dear, আমরা এখানে যে কোনো একটা, আমরা যখন ডাটাবেস ডিজাইন করেছি আমরা বলে দিয়েছি না প্রাইমারি কি কোনটি, তোমাদের মিড টার্মে এসেছিল। জি স্যার। তো তোমাদের এখানে ফিল্ডে প্রাইমারি কি কিভাবে লিখবে, প্রাইমারি কি কমান্ডে কোয়েরিতে প্রাইমারি কি কিভাবে লিখবে উল্লেখ করে দিতে হবে স্যার প্রাইমারি কি স্যার, মানে অ্যাট্রিবিউটের নাম লেখা স্যার, তারপর স্যার পাশে উল্লেখ করে দেবে ইটস এ প্রাইমারি কি। দেন ফরেন কি, ফরেন কি ইজ এ কি যে একটা টেবিলের প্রাইমারি কি অন্য টেবিলে গেলে ফরেন কি হবে। এন্ড টেক, টেক হলো মনে করেন আমি ডাটাবেসে যখন ভ্যালু এন্ট্রি দিব, এখন ভ্যালু এন্ট্রি দেওয়ার সময় খুব ইন্টারেস্টিংলি দেখো, আমাদের ইউনিভার্সিটির সিজিপিএ মনে করো কত, 0 থেকে 4 না, এর বাইরে। জি স্যার। কেউ যদি 5.1 লেখে তো হবে না, আর 4.2 লেখে হবে না। তাহলে আমি চেকে বলে দিব যে যখন ইউজার এন্ট্রি দিবে 0 থেকে 4 এর বাইরে দিলে সে নিবে না। দ্যাট ইজ দ্য চেক। ডিফল্ট হলো, ধরো আমরা সাউথ ইস্টে বাংলাদেশে একটা প্রোগ্রাম অর্গানাইজ করবো, বলবো যে সিটিজেন যারা তারা বাংলাদেশি হতে হবে। এখন কেউ যদি বাংলাদেশে আইপি অ্যাড্রেস বাংলাদেশ থেকে লগ ইন করে, এটা গুগল করে থাকে, দেখো গুগলের ব্রাউজারের নিচের দিকে বলা থাকে তুমি বাংলাদেশ বা তোমার লোকেশন বলা থাকে না। এখন তুমি গুগলে কোনো সার্ভিস যখন সার্চ করো তখন গুগল ট্র্যাক রাখে তুমি কোথায় থেকে সার্ভিসটা নিয়েছো, কিন্তু তোমাকে জিজ্ঞেস করে না, কারণ সে ডিফল্ট হিসাবে তোমার লোকেশনটাকে নিয়ে নিচ্ছে না। বা তোমরা যারা উবার পাঠাও ইউজ করছো, তখন দেখবা তুমি যেখানে আছো সেই লোকেশনটাকে সেই স্টার্টিং লোকেশন হিসেবে নিয়ে নেয় না, তোমাকে ইউ হ্যাভ টু ফিক্স দ্য ডেস্টিনেশন বিকজ ইউর স্টার্টিং লোকেশন ইজ ফিক্সড হোয়ার ইউ আর রাইট নাও। অথবা আমি কোনো একটা ফিল্ডে বাই ডিফল্ট বাংলাদেশ লিখে দিব, যে ইউজার যাই করুক ওই ফিল্ডে বাই ডিফল্ট বাংলাদেশ হবে, যেহেতু আমরা বাঙালিরা উইল জয়েন দিস ইভেন্ট। ইন্ডেক্স ইজ এ ওয়ে যে আমরা ডাটাবেস থেকে খুব কুইকলি ডাটা অ্যাক্সেস করার জন্য, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য রিট্রাইভ। সো ইন্ডেক্স ইজ ইউজড। সো লেটস সি নাও, এখন আমরা একটা একটা করে দেখি। The primary key constant identifies the column or set column that have values that uniquely identify a row. তার মানে একটা রোকে ইউনিকলি আইডেন্টিফাই করার জন্য প্রাইমারি কি ইজ ইউজড। I mean, in your table there is no similar value in a table. তুমি টেবিলে আর কোনো সিমিলার ভ্যালু পাবা না যদি তুমি তাকে প্রাইমারি কি বলে দাও। Now the question, how? So this is down here you can see the syntax, right? So over here or up here you can see, what you can see, create table person. Let's say your table name is person, ID is your field, ID integer, you know the integer কেন। তবে মনে রাখবে প্রাইমারি কি নট নাল, মানে নাল দেওয়া যাবে না, আর তাকে বলে দিবা প্রাইমারি কি, এই যে বলে দিয়েছো এটাই প্রাইমারি কি। এর সিনট্যাক্স আর কি, ইউজুয়ালি নট নাল তো তোমার ফার্স্টে লাগে, মানে আগে সে ভ্যালুটা নাল হওয়া যাবে না, তারপরে প্রাইমারি কি, ইন দ্যাট সেন্স। ওকে, ইটস নট মানে টাইট কনস্ট্যান্ট বলে কিছু না। সো আইডি ডেটা টাইপ, প্রাইমারি কি দিবা, তারপরে নেম, এবারে বাকি ফিল্ড যা থাকে তুমি তার লিখছো। তার মানে এখন এই আইডিটা প্রাইমারি কি হয়ে গেছে।
তাহলে তোমার টেবিল, in your table which attribute is primary key and that attribute is declared as a primary key in this format. So null constant, already you know how to think the null constant. Let's say my table name is person, তো আমি বললাম আইডি নাল হওয়া যাবে না এবং ফোন নাম্বারও নট নাল। মানে তার মানে কি, তুমি যখন এই টেবিল এন্ট্রি দিবে তখন কোনো ফিল্ড ফাঁকা রেখে তুমি সাবমিট করতে পারবে না, নট নাল লিখে দিবা। তাহলে নট নাল লিখে দিলে ওই ফিল্ডগুলো ফাঁকা রেখে সাবমিট করা যাবে না, বিকজ this is also part of your viva. Just keep in mind the unique constant. So you have to write the uniqueness. Yeah, for example, phone number not null. If you write here unique, that means this phone number cannot be the similar phone number which already in the database. You can again put this phone number again. মানে একটা ফোন নাম্বার যদি তোমার টেবিলে থেকে থাকে, ও এখন তুমি তো জানো না, if mistakenly if you input that phone number, it will not be allowed. এটাকে অ্যালাউ করবে না, কারণ এই ফোন নাম্বারটা অলরেডি ডাটাবেসে আছে। যদি তুমি নট ইউনিক না লিখে দাও, তাহলে ফোন নাম্বার, আমার ফোন নাম্বার তুমি লিখে ফেলতে পারবে, নো প্রবলেম। কিন্তু এটা তো আসলে হতে পারে না ইন বিজনেস পয়েন্ট অফ ভিউ। নাও ডিফল্ট কনস্ট্যান্ট যেটা আমি বলেছি, তাহলে তুমি লিখে দিবা কি, ধরো কান্ট্রি, ডিফল্ট দিয়ে ভ্যালু দিবা। তুমি যদি বলে দাও যে এই ফিল্ডটা ইউজারের ভ্যালু দা, ইউজার যদি ভ্যালু না দেয়, কিন্তু ডিফল্টটা কখন হবে, ইউজার যদি ভ্যালু না দেয় তাহলে ডিফল্ট কনস্ট্যান্ট হবে। তো এর একটা বেস্ট এক্সাম্পল হলো, এই আমরা কি করি অনেক সময় যে ইউজার ভ্যালু দেয় নেই, তাহলে তুমি বাই ডিফল্ট একটা বসিয়ে দাও। এখন তুমি মনে করলো যে এটা রেজিস্ট্রেশন হবে, কান্ট্রি ইউজার লেখে নেই, তো যদি না লেখে বাই ডিফল্ট বাংলাদেশ দিয়ে দাও। তাহলে কি এই ভ্যালু ইউজার যদি না দেয়, তাহলে বাই ডিফল্ট ডাটাবেসে একটা ভ্যালু বসে যাবে। তো ইউ নো দ্য ফরেন কনস্ট্যান্ট, ফরেন কি মিনস হোয়াট, অন্য টেবিলের একটা প্রাইমারি কি আরেকটা টেবিলে সেটা ফরেন কি। তো এটা কিভাবে ডিক্লেয়ার করতে হয়, এই যে দেখো এখানে এমপ্লয় টেবিলের ডিপার্টমেন্ট, তাহলে ডিপার্টমেন্ট আইডিটা তার নিজের টেবিলে প্রাইমারি কি। দেখো at this diagram, look at this diagram. So department ID here, dear, this department ID, this is the primary key here, right, in this department table. But when it is used in the employee table, in that case it is a foreign key, because in employee table this ID is a primary key and this is a foreign key. So dear, check constant যেটা তোমাদেরকে আমি বলেছি, তাহলে তুমি স্যালারি, দিস ইজ অ্যাট্রিবিউট, রাইট, ইন স্যালারি অ্যাট্রিবিউট তুমি বলে দিয়েছো যে স্যালারিটা 3,000 চেয়ে বড় হতে হবে এন্ড 10,000 চেয়ে ছোট হতে হবে। তার মানে কেউ যদি স্যালারি ইনপুট দেয় 2,000, এটা ইনপুট হিসেবে নিবে না। কেউ স্যালারি যদি ইনপুট দেয় 5,000, সেটা নিবে না, কারণ তুমি এখানে বলে দিয়েছো। A check constant, that's why it is used. Okay, dear. So you already know the alter table. Once you মনে করো alter table কখন, টেবিল আমি ক্রিয়েট করে ফেলেছি, এখন করার পরে আমার মনে হলো হ্যাঁ আমার তো এই টেবিল আমি নট নাল আগে দেইনি, যেহেতু আগে দেইনি এখন আমি দিব। তাহলে কি করো, অল্টার টেবিল পারসন, মানে টেবিলের নাম পারসন, মডিফাই লিখবা এজ ইন্টিজার, এরপরে বলে দাও আগে নট নাল দাও না, এখন তুমি নট নাল দিয়ে দিয়েছো। তার মানে অল্টার অলওয়েজ মডিফাই করার জন্য ইউজ, অল্টার ইজ ইউজড ফর মডিফাইং সামথিং। So dear, SQL truncate, why it is used? SQL truncate is delayed, but it delays the whole table, right? It delays the whole table. To delete the total tables, SQL truncate is used. But now the question is, you might ask me, sir, so what is the purpose of the delete? Yeah, delete is used to delete a row, right? Row or tuple, that's the difference of row is a tuple. So row or tuple or record. A truncate is used to delete the total table. So that's the difference between delete and truncate.